ఫ్రెష్ క్యారెట్ ఎవరైనా తింటారా? మీరు తినండి. సో వాటర్ ఇది హిల్స్ నుంచి వస్తూ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్గా వాటర్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్యారెట్స్ భూమి నుంచి తీస్తారు కదా, ఇట్లా ఉంటుంది. భూమి నుంచి తీసిన తర్వాత శుభ్రంగా ఇక్కడ కడిగి అక్కడ అట్లా పెడతారు. సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ ఇన్ మెట్టిపట్టి డ్యామ్. ఇదొక చిన్న డ్యామ్ అనమాట. వాటర్ అంతా అక్కడ స్టోర్ చేసి అవతల సైడ్ వదులుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆఫ్ సీజన్ కాబట్టి కొంచెం తక్కువ మంది ఉన్నారు. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఇది ఫుల్ మొత్తం అంతా ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ మెట్టిపట్టి డ్యామ్ చూడడానికి చాలామంది వస్తూ ఉంటారు. అండ్ దీనికి అవతల సైడ్ బోటింగ్ అంతా మొత్తం అంతా ఉంటుంది. ఈకో పాయింట్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇది టీ ఫ్యాక్టరీ అనమాట. ఇక్కడ పర్ హెడ్ 150 రూపీస్ ఇస్ ద టికెట్. ఈ టీ ఫ్యాక్టరీలో మీకు టీ లీఫ్ నుంచి టీ ఎలా అవుతుంది అనేది మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా చూపిస్తారు. సో అది ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు చూడొచ్చు. నేను ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చూసాను. సో నాకు ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేదనమాట, నేను చూడండి. దట్స్ ఇట్. పాయింట్లో ఉన్నాము. ఫ్లవర్ గార్డెన్ అనమాట. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. The view. ఫ్లవర్స్ అయితే చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి, కానీ ఫ్లవర్స్ పేర్లు కూడా మనకు తెలియవు. అన్ని వెరైటీస్ అయితే ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ టైప్లో డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. చూడడానికి కూడా వెరైటీగా ఉన్నాయి. అండ్ కొన్ని పిక్స్ నేను తీసాను. పిక్స్ని మీకు షేర్ చేస్తాను ఈ వీడియోతో పాటు. చూడండి, చాలా బాగుంది కూడా.
బాగుంది కదా డిఫరెంట్గా. ఎస్, ఇట్లా హ్యాంగ్ అవుతూ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ఇప్పుడు చూడలేదు డిఫరెంట్గా ఉంది. లైక్ గ్రేప్స్ హ్యాంగ్ అవుతాయి చూసారా, అట్లా ఉన్నాయి. హే గైస్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. సో ఈ వీడియోని ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాం. ఆల్మోస్ట్ మా మున్నార్ ట్రిప్ ఈజ్ ఓవర్. సో నెక్స్ట్ మేము ఆలపీకి స్టార్ట్ అవుతున్నాం. సో ఈ బ్లాగ్ అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ అయిపోతుంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ కామెంట్ కూడా చేయండి. ఎస్, సో కీప్ ట్రావెలింగ్, ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్. బాయ్ బాయ్. బాయ్ బాయ్.